Muvi Wachilungamo oye! Union! Muvi Wachilungamo oye! Union! Muvi Wachilungamo yewe! Union! Muvi Wachilungamo oye! Patriotism. Ambulance. Start again. I start again. Why are you jumping from here? That's fine. Let's go ahead. Muvi Wachilungamo. Union! Muvi Wachilungamo. Muvi Wachilungamo. Muvi Wachilungamo. Patriotism. Tikulandireni Amalawi lero lachisanu pa 12 mwezi wa January chaka chatsopano cha 2024. Ife lero sitikubweranso ngati mmene timabwera mbuyo. Lero tabwera ngati chipani cha nambala 14 mdziko muno. Chipani chathu chidalembetsedwa pa 22 December chaka chatha, koma certificate yathu takayitenga chaka chino. Ndiye monga chipani choti chalembetsedwa tikuyenera kuti tidzipereka nkhani zathu kapena tidzipereka ndondomeko zathu kuti ngati dziko Amalawi mudziwe kuti chipani chafika, chikuyankhulabe ndipo chilipo, komabe chikugwirabe ntchito. Lero ndi statement yoyamba ngati chipani kuyankhula dziko la Malawi. Statement yathu ikuti chipani cha Muvi Wachilungamo kuima kwache amene chayima pa mavuto azachuma amene akuchitika mdziko muno, amene aphinja dziko lonse ndi nzika zonse. Kwa zaka zosachepera zinayi zimene boma latonse lakhala lili pa mpando, kwa ife ngati chipani chaona kuti yangokhala nthawi yongotayika padera. Boma limene linalowa pokumbukira mpungupungu umene unachitika, zionetsero, kuphwanya kwa manyumba, kutaya kwa miyoyo kwa anthu, sidayembekeza kuti likanachita zimenezi. Zaka 4 lero anthu akuzunzika, njala ili mkati, komanso kuli ngozi zodzipha chifukwa cha mavuto. Boma la lero motsogozedwa ndi President Chakwera lalephereratu ndipo silikuonetsa masomphenya oti likudziwa zimene zikuchita kapena likukonza zotani pomafika lero chaka chomaliza, chifukwa chaka chino nchomaliza tere ya chisankho cha 2019. Pachifukwa ichi pa zaka 4 zawo zonse zimene akhala tonse mboma, atsogoleri ake akhala ngati okwera basi kapena okwera ndege osati oyendetsa. Koma akamayankhula akhala kuti yankhula ngati akudziwa chimene akuchita, akhala kuti yankhula ngati kuti akuyendetsa ndege ndiwo kapena akuyendetsa dziko ndiwo, koma zochitika za pa ground za manja awo zaonetsa ngati kuti iwo ayima mmastandi ndi wina akuyendetsa dzikoli. Pachifukwa ichi ife taona kuti zaka zinayi zimene zapita alamulira dziko a boma la tonse zakhala zongotayika, chifukwa dziko mmalo mopita mmwamba latsetsereka lagwa. Tikati fotokoze mwandandanda tiyambire ku President wa dziko Bambo Chakwera amayendetsa dziko limoyesa kapena nditere adalibe masomphenya achuchuchu kuti ndidzatere amachita moyesa, mmalo mwake dziko lagwa. Bambo Chakwera ndiwo atsatira awo Bambo Saulo Chilima analiyendetsa dzikoli moyesa, ndipo aliyendetsa dzikoli mosadziwa kuti akachoka pano akafika pati, akafika pamenepo adzaende bwanji, sanadziwe. Pachifukwa ichi ife taona kuti titapima boma la tonseli lakhala ngati munthu okwera nawo ndege koma okhala mpando wakumbuyo uja amanena kuti passenger pa Chingerezi. Potero ife tikuti
tayang'anitsitsa kwathunthu kuti kapena pali njira ine imene tingachite kuti tithandize boma ili. Taona kuti nzolephereka chifukwa kuyankhulako tisanakhale chipani zakazi pafupi zaka tsopano mwina 6 kumbuyo chifukwa zaka ziwiri timathandiza boma lapita lija, zaka zinayi timauza boma ili zalephereka mpaka ife tafika pa chipani kuyankha funso lanu Amalawi mutaonetsetsa kuti masomphenya a boma ili sadzaoneka mapeto ake. Lero tikuwuzira kuti chaka chino cha 2024 myezi 12 ndi isanu ndi iwiri kapena inayi imene bwera kutsogolo kuti chisankho chipita ku 2025 akutiuza kuti ndi nthawi yomaliza zituko zimene aziyamba, yomaliza zituko zimene azipeza, koma kuyambaso zatsopano. Ndiye ife tikuti dziko lila aliononga zaka 4 atha kulikonza mu chaka chimodzi ndi theka pamene ponzonikira kuti sizitheka, koma chifukwa choti ndi boma loti likuchita momayesa kaponda nyayika afuna adzitipusitsabe tidzikhulupirira kuti zinthu zilongosoka chifukwa mmene asayinira ngongole zawo ndi IMF ndi World Bank nthawi ino anayetu bambo Chakwera ndi boma la tonse ndi advice yawo akunena kuti ndalama zakunja zili paliponse, mzipatala mumankhwala afikamo, fertilizer alipo, chimanga achitsitsa chifukwa nthawi ya njala ino anthu osachepera 4 million ali pa chiopsezo cha njala, koma ndalama zambiri zamba kukhuthuka mdziko muno sizikuonekabe. Amalawi athu, nzika zathu, anthu athu akudyabe zikhawo za mchire. Pachifukwa ichi Amalawi ife ngati chipani chatsopano tabwera kutanena kuti palibe choti nkuyembekeza, palibe choti tingadikirire, koma kuti boma ili lalephera. Izi zikufotokoza kuona mmene ndale zikuyendera mdzikomu, makamaka boma limene pakali pano likudya misonkho ya dziko lonse. Tikamayang'ana ndi kufufuza tikuyenera kuyang'ana ndale zimene amene ali mboma pano kuti misonkho ya Malawi akuyigwiritsa ntchito motani. Ndiye tiyankhula za iwo kuti dziko lizindikire kuti m'maso mwathu ngati chipani tikuona zotani. Pachifukwa ichi timafuna tifotokoze mwatchutchutchu pano kuti dziko li pa zaka 4 zawo zimene akhala pa mpando tiyang'ane zikulu zimene zalephereka. Ena tonse tikumbukira bwino kuti pamene timathamangitsa pamene timasamutsa mwachipongwe, mwazionetsero zoyipa, zokhetsa magazi, zopha anthu, chipani cha DPP, boma la DPP tinkati tikuwathamangitsa aja kuti katangale athe mdzikomo. Koma nonse mukumbukira kuti boma litangolola tonse ili bambo Chakwera ndi watsatira wasaulo Chilima wiki yoyambirira kapena yachiwiri ali mboma kudaswa ndalama zosachepera 5 billion 17 billion za matenda aja opsa kwambiri aja akolona kapena kuti COVID-19. Ife ngati dziko komanso Amalawi tonse mayembekeza kuti poti awalowa kuti akonze zoyipa zaja ndiye kuti anthu akumangidwa. Amalawi chaka chino cha 4 kulibe mmodzi mboma la tonseli amene anaba ndalama za COVID, anaba ndalama za mitengo, amene anaba za mafertilizer, amene anachita madilo onama kulinamizira dziko pamene ndalama zikulowa matumba mwawo ali mjererero, ali kundende, kulibe. Pachifukwa ichi poyankhula president kumapita kwa chaka adati Amalawi mwembekeze kuona zodabwitsa, ndipo chaka ichi chimene chatsalachi popita ku chisankho dziko lilongosoka, ndipo owatsatirawo mapatinazi awo adayankhula chimodzimodzi kuti ayipo mafika November 2023 muona chuma chikukhozokera ndipo mavuto za chuma achepa. Amalawi lero ndi January 2024 pa kalendala ya chisankho cha malamulo a dziko lino ajatimati constitution ndi chaka chomaliza teremu yawo bambo Chakwera ndi bambo Saulo Chilima kuti amalize. Koma pakuti iwowa adziona ngati kuti ndi anzeru kuona zipani zonse zimene zilipo zopanda nzeru, aonjezera kalendalayo kuti ipite ku chaka cha 2025. Ife amuvi lero talima statement athu awiri. Statement iyi itumizidwa kuma newspaper ndi mawayilesi a dziko. Ndimafuna ndipemphe dziko la Malawi lalowedwa ndi katangale. Zinthu zoyenera kuti zikanalengezedwa zimabisidwa ngati
owerengawo aulutsawo salandirapo kalikonse. Kalata iyi tikupempheni amawayalesi a community muiwerenge kuti amalawi ayimve. Tikupempheni mawayalesi ena ainu amene simumayang'ana ndalama, mumayang'ana kuti dziko lilongosoke, muulutse kalata yathuyi, ndipo manyuzi mulembenso. Amene akuyembekeza ndalamawo asiye chifukwa iwo yawo ndi yamalonda, koma amene afuna dziko litembenuke lilongosoke kalata iyi ilengezedwe kuti Malawi aliyense ayimve. Tikuiwerenga pano chifukwa tikudziwa kuti tili ndi anthu athu ambiri pafupifupi 3 million amene amamvera movie, amene amatsatira movie sabata yathunthu, amene amvere uthenga usanapite m'manyuzi. Kalata ina yachiwiri ndi iyi tayilemba kupita kwa bambo Chifundo Kachale wamkulu woyendetsa chisankho. Kalata iyi tikuwafunsa ama Electoral Commission kuti atifotokozere kuti zatani kuti chisankho chichoke chaka chino chipitire chakumawa. Kalata imeneyinso ipita, ndiye pakuti ndi awo opita ku ofesi sititulutsa msanga, koma masiku awiri akatha titulutsa kuti muione kuti ife ngati chipani tati chani pa nkhani ya chisankho. Tikupitirirabe, anthu awiri amene bambo Chakwera ndi bambo Chilima ataona kuti alephera dzikoli, chimene anachita tsopano ndikudzakhazikitsa nkhondo yapachiweniweni kumatosana dzala. Ndikulephera chifukwa cha uyunso akuti ndikulephera chifukwa cha uyu. Tikuwuzani motere, bambo Chakwera akuti iwo akulephera chifukwa choti chipani cha UTM ndi chikumakula ndale kuti asendetse dziko libwino. Bambo Chilima akusunga nzeru zawo zamadziwa kayendetsero kaboma kuti ndisampititse patsogolo uyu ndidzapanga zimenezi ndikadzalowa mboma. Nkhondo imene ilipo pakati pawo ndi imene. Anthu awa amamvana pokhapo pamene akupereka makontrakt a corruption kwa amwenye ndi mayiko akunja, pamene amagwirizana kwambiri chifukwa amapindulapo onse, koma zikafika pamayendetsedwe a dziko amakhala anthu omenyana osagawana nzeru. Chitsanzo, bambo Chakwera amene ali president wa dziko lino adawauza otsatira a South Chilima kuti konzani ma reforms mutipatse report idakhazikitsidwa. Abambo Chilima masiku 90 amene apatsidwa sanakwane anakapereka report ilicho kwa akulu wawo a president. Chakwera poona amene walembera mwana adabisa report limene licho, kuonetsa kuti dziko lino tsopano lawa pa nkhondo yachiweniweni mbomamo. Pamene dziko likulira, nzika zikulira, dziko likulowa pansi, chuma chikuloshoka. Amalawi nonse mukumbukira bwino kuti boma limeneli linalephera kuti liyime lionetse zifukwa ku dziko kuti dalowa m'bomamu kuchotsaja mwankhanza chifukwa timafuna tikebza ichotso zoyipa zawo. Lero litonse tuvomeza kuti zoyipa za ajawa zinali zoyipa pang'ono, koma zoyipa zawa zankira kuyipa. Chifukwa lero ngakhale chuma chawo sokonekera chifukwa cha matenda a COVID, nkhondo ya Ukraine kaya titi chani, koma chuma chagwa. Ndipo tikamadandaula ife ngati dziko kuti tikudandaula ife cha mavuto a COVID, khala ngati kuti COVID anabwera kumaya kwathu konko. Nanga mayiko enawa zinthu zadula amene zikudulira kuno, chuma chagwa amene chagwera chathuchi, ukumbanda nduka ukatangale akuchitika monga bene kuchitikira kwathu kuno. Kodi kumayiko anzathu sakuamanga akuba? Mafunso amene Malawi asakudzifunsa kudzapereka yankho kuti akuluakulu amene awiriwa akutinamiza, anamiza dzikoli. Ndiye ndikupiritsani kumbuyo wa Malawi kuti mukumbukire, pofuna kutionetsa ife takambapo kuti anzathu amayendesa boma moyesa kapanda nyayika kapena pakutentha kapena pakuzizira, adabwera kuchokera ku England ndi maonera kuti ndabwera pano kudzakuwuzani kuti mboma mwangamu muli anthu 84 amene akhudzidwa ndi kuba ndalama za Malawi kudzera kwa mwenye zoni sata. Achakwerawa monga president wa dziko adasankha kuti aulule otsatira wawo, koma anthu 83 sana aulule. Pamene tikudziwira ife munthu wa mboma wamkulu amatetezedwa posa ndi anang'ono, koma bambo Chakwera anasankha kubisa anang'ono nkumuulula mphawoyo. Milandu yake lero imene tikumva kuti akhoti anena kuti zonse zomwe nanena kumbuyoko kuti ayi nkhani za usilikali sitimatulutsa pa news sitingapite ku makoti chifukwa za chinsinsi. Tithokoze
jaji amene alipo lero amene wanena kuti kaya makata ongobisa kaya ngotani koma kukhoti kuno afike zidzakhala ndife majaji kuno kuona kuti izi nzopsa sitingazirutse padera sitingazigwitse ngati mboni ndiye tidzaweruza mlandu umenewu. Amalawi pamene tosilitsegule maso kuti boma ili ndilakuba, boma ili lilibe chilungamo chifukwa mulandu uliwonse ungalemere motani kandi okhetsa magazi umapita mkhoti. Ndani amene sadziwa kuti dziko lililonse makhala ndi asilikali ndipo asilikaliwo amakhala ndi zida za nkhondo. Kodi kuwulula kuti ndagula zida za nkhondo ndiye kuti dziko likha pa chiopsezo ndi ani? Pakuti ambasada amene tinawo dziko muno, akazembe amene tinawo dziko muno, zipandi nazo dziko muno ndi anthu athu omwe amadziwa kuti ndi asilikali otiteteza ife, ndipo boma limagula zida za nkhondo kuti atigwire ntchito yachitetezo. Ndiye lero khoti likuti tabwera chifukwa mmodzi wa inu wababu apa mudzatifotokozera kuti 200,000 munaba bwanji. Boma likunena kuti ayi sitingapereke ripoti imene chifukwa nzachisinsi. Amalawi amene anapatsidwa contract yogula zida za nkhondo yo anali Zuni Sata, si Malawi koma ndi ku England. Chinsinsi chilipati konseku ndi njira imodzi yoti nkhondo ya akamuna amene awiri itikhudze ife tidzisauka pamene akumenyana okhaokha. Pa chifukwa cha Malawi mafuna tikuwuzeni kuti mukumbukire kuti atalengeza kuti masiku 21 wamkulu wa Anti-Corruption Bureau Madamu Martha Kizuma atulutsa report. Litatuluka report lija chimene chinachitika nchonena kuti a president analengeza kuti vice wawo owatsatira bambo Saul Chilima sadzimtumanso ntchito iliyonse, koma pakuti sanganchotse pakuti ngosankhidwa ndi Amalawi sampatsa ntchito iliyonse. Ndi Amalawi mukumbukira kuti a Saul Chilima anayima adadzuka. Funso loti Amalawi tidzifunse lero makamaka zipani zimene zilipo osati za nyuwani ife koma zakale zidalephera kufunsa kuti akuluwa sadayankhule kuba kwa ndalama za COVID kumbirako, sadayankhule kuvutika kwa Amalawi nkhani ya fertilizer, sadayankhule poza mmene moyo watsikira poyerekeza ndi malonjezo awo pa manifesto awo kuti Amalawi adzalembedwa ntchito anthu 1 million, passport idzagulidwa 14,000 kwacha, ndipo fertilizer adzagulidwa pa 4,495. Komanso kudzakhala wiki imodzi yoti Amalawi angotulutsa akagule katundu angobwetsa mdziko muno pa holiday. Kuonjezerapo Amalawi adzadya mamawa masana madzulo. Bambo Chilima maprogramu amenewa akhala akuwaona kuti akulephereka koma sanayankhule kuyambira 2020, 2021, 2022 pamene achakwera amatana kuti mangeni uyu uza Anti-Corruption Bureau pamene Achilima amadzuka kuti ya awatu akundipanga chipongwe chiyambire kulowa mboma makhala kuti finya ko basi dziko likanafunsa kuti bwanji mwakhala chete chifukwa mmene munkasaina chigwirizano chanuchi kudaita ndo anthu kamuzu Institute for Youth ya Chinyamata kumene ma1000 analipo ndipo kunali mboni my Joyce Banda bambo Enoch Chihana amene anayikira mboni kuti chigwirizano ichi ncha anthu awiri. Ndiye inu mwapfinyika mukufinyika bwanji simunayankhule mukudzayankhula lero kuti mwamangidwa nzani wakutembenukirana. Achilima anawuza anthu kuti koma otitsatira musachite chilichonse chifukwa lero ndifuna ndiulule mugwirizano wathu muja tidagwirizana kuti achakwera tiapatse zaka 5 akamaliza iwe ine otsatirane ndi adzandipatsanso zaka 5 tidagwirizana choncho koma lero pomandipanga mondikakhankha chonchi ndikuona kuti akufuna kundichita chipongwe ndiye ngati zili choncho chisankho chichitike chifukwa boma ili tidayikapo nawo zathu ndipo tikatero tivulenso section 91 subsection 1 ndi 2 kumene amati president nkhali pa mpando adzimbidwa mlandu oyankhula naye vice president Achilima kuuza dziko lapansi ndi Anima News. Amalawi timtsate pamenepo chifukwa ena akumayankhula kuti iyayi ophunzira bwinoto iyayi bomali chaka chimene chikubwera chisankho chikubwerachi atawina ndi amakonga sipate kapena DPP. Mmene zikuchitika zonsezi inophunzira mukuziona Amalawinso ndikupempheni muzione.
tsiku ili anthu ayutiye mwana apsa mtima kuti achitepo kanthu chifukwa bwana wawo ndi chipani chawo chikuchitidwa chipongwe malinga ndi kuyankhulo kwa vice president poona kutinso amakamangidwa ku court. Achilima anati kuuza otsatira awo ndi dziko kuti tisachite chilichonse tifatse chifukwa lero zipani zonse zimene zili mu alliance timangomana ndi president ndiye ndikupita kumeneko zimene zikachitika uko ndibwera ndikuuze bambo Chilima sana bwerenso mpaka lero pamene Malawi Party ikumaunguza kuti kodi titsatize ndondomeko ija kapena aiti imetokha podziwa mavuto amene aononga iwo kuti tikangoti tisiyapa pachitika zina tena tikhalepo tidziteteze. Bambo Chilima akuaponya kuchikuto pamene tikumva sekretary general komanso wayankhulira chipani cha UDM kuti president a UDM abwera ayankhule ku dziko pompano chaka cha 2024 zaka zinayi ali mkati. Amalawi timafuna tiyankhule ife ngati zipani zatsopano ndipo ndikukhupa zikuyankhula panozi ngakhale zipani zatsopano zonse zimene zikubwera zili ndi maganizo omweyo. Tili pamene titumize mafuno abwino ku chipani cha namba 15 cha Liberation Economic chani akuti kaya cha bambo David Mbewe kuti LEF Liberation Economic Freedom ndiye ngati choncho tikufuneni zabwino chifukwa mwadzuka inuyo ndipo tikuyamikeni chifukwa ndinoya achiwiri kwa ife kukwaniritsa ndondomeko za 2063 okhazikitsa ali aboma la tonsewa amene iwo sanakwanitse ndondomeko zimenezo. Amalawi chimene chikukhudzani kuti akuyendetsa boma masomphenya ake ati chifukwa ngati sanakwanitse kwa National Planning Commission kuti akapatse certificate ngati imene takonetsa pano sabata yatha ndiye iwo boma lakuyendetsa nayang'ana kuti chifukwa masomphenya awa ndondomeko izi iwo sanazitsatire. Ndiye tiyamike chipani cha LFF ife ngati chipani choyamba mbado uno cha namba 14 inu kudzabwera namba 15 tifuneni zabwino koma osakhala chete sindangolembetsa zipani tidzaonjezere manamba talembetsa zipani ncholinga choti tichitepo kanthu tipulumutse dziko. Ndiye gwirani ntchito kumeneko ifenso tayiyamba kuti zimene Amalawi akasankhe pa chisankho chikubwerachi akasankhe chifukwa cha ndondomeko ndi mfundo osati ndalama osati kuvala osati maonekedwe koma amene akadziwe akapereke mfundo zoti angapulumutsa dziko zochitikadi osati zodya kati wiki katatu ali mawoka ntchito 1 million ali mawoka koma zochitika kuti Amalawi atha kumvetsa kuti izi nzotheka izi. Ndiye tifuneni mafuno abwino anzathu achipani cha namba 15 mdziko muno mupitirize ntchito yabwino imene. Ife ngati chipani tikufuna kulengezapo zimene tikufuna kuti boma la tonse lichite tindi mfundo zisanu ndi imodzi. Mfundo yoyamba ngati kungakhale kuti tikhalebe tikudikirira kuti boma lizipitirizabe choyamba tikuti kukhale kusintha nduna zonse zichotsedwe mukhazikitse nduna zatsopano pa Chingerezi kuti khale cabinet reshuffle mofulumira chifukwa cabinet yani yonse iyi yalephera. Dziko lanu lagwa chifukwa amene mugwira nawo ntchito alibe chidwi chofuna kuyendetsa dziko mwandondomeko mokomera dziko mokomera Amalawi. Chachiwiri onse ogwira ntchito mboma amene analembedwa ntchito chifukwa cha chibale chifukwa cha chipani chifukwa cha mtundu chifukwa cha chigawo onsewo achotsedwe pompa. Chachitatu kukhazikitse kafukufuku kuti chilowere mboma mu zaka 4 musanowe mmadye bwanji mmavala bwanji mmayenda bwanji mwalowa mboma mu zaka 4 mukudya bwanji mugona bwanji kuti ndikhulupirire kuti muyenera kuti mupitirizebe mpaka tsiku la chisankho chifukwa ndalama za misonkho mukuzidya tikudziwa ija pa Chingerezi amati lifestyle audit. Chachinayi makontrakt onse aboma amene anapatsidwa kuti azipanga supply katundu wa boma kani mankhwala kani malata kani simenti kani mapepala kani zolembera onsewo amene anapatsidwa chifukwa choti ngachipani chifukwa ndi abale awo a president abale awo vice president onsewo achotsedwe kuphatikiza akazembe onse anatumizidwa chifukwa cha chibale achotsedwe abwerere mbuyo asankhidwa atsopano oti amenewa akugwira ntchito kuyang'ana dziko kuyang'ana mtundu wa Malawi. Chachisanu onse amene akhudzidwa ndi kuba ndalama za Malawi kuyambira pa 17 billion
5 billion, 155 billion, 50 billion, 30 billion. Ndi anthu 84 aja amene achagwerana afotokoza kuti kukhudzidwa ndi kuba ndalama pamodzi ndi asata komanso nkhani ya crossroads onsewo apite ku prison. Nthawi inoyo ndiye tikhoza manena kuti mwina tikhoza kudikirira. Chomaliza number 6, nyumba ya malamulo pamene zifika pa 21 May chaka chino ithetsedwe kukhala kulibe nyumba ya malamulo. Ngati mungatsatire izi amalawi tidikirira kuti tionetsetse, koma ngati simutsatira ndiye kuti dziko ili ndilokwiya, ifenso ngati zipani zatsopano ndife okwiya. Kupanda kutero ife tikuti malinga ndi malamulo a dziko lathu, malamulo a constitution amene alembedwa 1994 ndi kuchapidwanso mchaka cha 2006 adasiya ponena kuti zisankho zizichitika zaka zisanu zilizonse, president Phungu komanso vice wake azisankhidwa zaka zisanu. Ndiye ife ngati chipani chatsopano tikudziwa kuti chisankho chenicheni cha pa constitution chinachitika chaka cha 2019. Inu muvomereza nonse kuti aphungu amene ali nyumba malamulo anasankhidwa chisankho chimenecho chotchedwa fresh election cha 2019. Ichi cha 2020 ichi nchachibwereza, ndipo kalata yafusa zimene zikuafusa ajaji chifundo kachali kuti atifotokozere kuti kodi zisankhozi zinali za fresh ziwiri kapena chimodzi ncha fresh china nchobwereza. Ndipo ngati yankha kuti china chinchobwereza ndiye ife tikufunsa kome electoral commission yomweyo kuti tsopano kuti chisankho chipite ku 2025 zatani. Ife tikuti ngati chisankho sichitika chaka chino mwezi wa May pamene aphungu akusiya ntchito pansi, ndiye kuti kuchoka pa 21 May kupita kutsogolo ku 2025 ngati boma lingapitilire sili la tonseni kukhala boma logwirizira lijamati interim government, kapena ayi amalawi onse tidzasankha presidential council, kapena iyayi kudzakhala boma la zipani zonse lijamati government of national unity. Ncholinga choti tikachezerenso malamulo athuwa tikasinthe mfundo izi section 64, section 65 ndi kukachotseratu section 91 subsection 1 ndi 2 kuti aliyense opuma kaya ali pa ntchito ya mtundu wanji, kaya ndi president, kaya ndi jaji, kaya ndi ndani ogwirizira zakwa mulungu, koma ngati ali opuma wamoyo akalakwa ayimbidwe mlandu. Pasakale kumwamwikira kumbuyo munthu nchifukwa chakatangala yakutivuta, nchifukwa nkhani yachilima ikulephereka, chifukwa nkhani ikumkhudza wina amene amamteteza omwe ndi president a dziko. Ndipo pamene khoti lanena kuti milandu ipitirirabe kufikira amwe defense force abweretse zikalata, tidikire zinthu ziwiri. Pofuna kuteteza achakwera ndiye kuti mapepala asabwera, kapena tingonjezera kuti tinali ife aboma fe tinalibe nthawi iye ayi prosecutor anachokapo kuti asabweretse mapepalawo. Koma ife tipemphe a court, inu simumakhala ndi 5 year term, inu yanu ndikumasulira ndi kutanthauzira malamulo. Imani pamene mwayimapo kuti mapepala abwere, ndipo akabwera pa 22 kamati pa 20 pa 20 akabwera nkudzapereka excuse kuti ayi ife zativuta pang'ono mapepala sinabweretse, inuyo msangonena kokha kuti achilima alibe mulandu iya, koma mulimba mulandu boma chifukwa chakunama. Chifukwa malamulo a dziko lathu lino akuti wina aliyense adzikhala pansi, lamulo lidzikhala pamwamba. Koma ngati mungalekerere kuti zitero ndidziwa ndikukhala ngati mdziko muno sadzatha. Pachifukwa ife achipani cha Muvi Wachilungamo Revolutionary Party tikuti chisankho chovomerezeka ndi amalawi onse chichitika pa 21 May mchaka chino cha 2024. Ngati kuli kupita ku chisankho cha 2025 chiganizo chimene chisaperekedwe ndi a president Chakwera ndi a vice president Silima, chisapangidwe ndi aphungu amene asankhidwa 2019, koma parliament ndi boma la bambo Chakwera ndi achilima liitane amalawi onse kuti amalawi ndi mmene ife tayendetsera bomali tidatenga 2020 apita muthalika anayendetsera kachimodzi, ndiye ife tikuona ngati aperekedwa tatilolani kuti tipitiriza zaka
zaka 5 zina amalawi akaponye voti jamati referendum pokhapo pamene ife ngati chipani tidzavomereza kupita kuchisankho 2025. Koma ngati boma silitero ndiye kuti ife ngati Muvi sitidzavomereza boma lililonse, sitidzavomereza nyumba ya malamulo iliyonse kungotha usiku wa pa 21 May mchaka cha 2025. Munali ndi president wa chipani chimenechi chatsopano chimene maganizidwe athu mwamva ndi umodzi, kusintha kaganizidwe, kupangira limodzi zinthu, lamulo kulitsatira bwino, komanso kukonda dziko umwini, pa Chingerezi tikuti union, mindset change, conformity, law and patriotism. Sitisiya Malawi tikudziwa kuti mukudandaula kuti mubwera liti pa ground, tikubwera ndipo mutopa nafe kona ndikona tifika chabe. Sitikuchita ndale zimene amachita anzathuwa. Ife tikupanga target vuto la Malawi lili pati, tigwire pati kuti tikonze zinthu. Ndiye mukaona ngati sitikubwera kapena kuti tikuchedwa, musadandaule, tikuzama kuti titani kuti dziko limasule tilipulumutse. Ndinetu Bantu Sanders Juma, president wanu wa chipani okondedwa, zikomo kwambiri. Muvi Wachilungamo. Muvi Wachilungamo. Muvi Wachilungamo. Muvi Wachilungamo. Mindset change. Mindset change. Thank you very much. As a tradition, we always greet you, our people from all regions and all tribes. We believe in unity in our diversity. Monine monine, matandala uli, muli uli, mwe uli, majoma bwanji, tusindire uli, tuswerere uli, madogera tani, mosero. We respect all the tribes of our nation because you are the ones that make this country a republic, this country sovereign. Fellow citizens, as we announced 2 weeks ago that Muvi Wachilungamo Revolutionary Party is now an official political party, the 14th in our records, in government records, today is our first day to release a presser or a press statement or a statement. We have not done this officially, and this is our day to start. Many of you are saying, no, you have to come on the ground. Exactly, we are coming. And we are going to be with you, foot soldiers, commissars on the ground, heroes of our land, to change and liberate this nation. This letter, or this press release, is our stance on the socio-economic hardships facing Malawians in the country. That is our first letter. And today we wrote 2 letters. One is a press release which will be distributed to all media houses tonight, and the other letter is going to my electoral commission. These 2 letters have got at least one thing. The main one is about elections of 2025. Now I'll go through with you with this statement, because it may happen. Our country is prone to corruption. Our country is now suffering from chronic corruption, whereby if you are telling the truth and you do not give money out, media houses will never publish yours. But those that give money, then you find them running. But if you ask where is the sense
you don't find the sense. Yet the sense is with those that don't have money, that do not pay kickbacks. Fellow citizens, maybe this press release may not be printed in print media or in televisions or radio stations, but I will tell you myself what the letter says, or what the statement says. As I said, our stance on these socio-economic hardships you Malawians and us are facing in this country. Let's go together. The period of 4 years of Tonse Alliance government has been a waste of time and resources in as far as economic growth and human development are concerned. A government that was ushered into power under protests and countrywide destruction of property and loss of lives has disappointed almost all citizens of the country except a handful, few in the system of government. President Lazarus Chakwera and the Vice President Saloshima's government have been a complete fiasco and cluelessness on the leadership and governance. He has also failed administration of the state and government. The entire 4 years, President Chakwera has acted as a passenger in the government, not a pilot or captain, or a mere cabin crew, but he acted as a passenger in third class. President Chakwera and his deputy Saulo Chilima have completely failed to steer the country forward and keep it ashore. Because as we are now, our nation is sinking. Our nation has become a Titanic, going deep. The 4 years of Chakwera and Chilima government has been a rhetorical period of false pretense. On the part of the presidency, President Chakwera thought government can be run on trial and error, while the vice president shared the cake with an approach of let him fail so that I can triumph and discredit him when I ascend to power as per the rotation of power agreement. These two gentlemen have absolutely failed the country and the people of Malawi. President Chakwera ran the government on the experimental theory by coming into power as a captain when in true sense he has been a passenger in third class. Vice President Saulo Chilima, who himself in 2022, after being arrested on suspicion of corruption involving Zuni Satar, said on the statement to the press, he said their partnership to establish a government of Tonse Alliance was based on 50-50 sharing of power. 50-50. That's what he said. Vice President Saulo Chilima started to observe the changes of character from his partners from day one of the 27th June in their government on the appointments of cabinet ministers, where Managonga's party took a large share of ministers while leaving UTM with maybe 4 or 5 cabinet portfolios. Vice President Saulo Chilima kept quiet, did not complain or come to the people, and expressed his dismay over the breach of agreement signed by the two partners, which were witnessed by thousands of people, where former President Ms. Joyce Banda and our former President Mr. Enoch Jehana were main signatories in witnesses' bench. On the activities of government, Vice President Saulo Chilima has been sidelined on the many occasions, one of which was being denied a ministerial position of finance as was promised or agreed in their agreement. All these incongruities took place, but the Vice President kept quiet and continued with his duty as a Vice President while complaining nothing. When corruption showed its ugly face or deadly face in 2021, involving businessman Zuni Satar, which implicated him, the Vice President came out with red eyes and exposed their secret partnership deal, that their agreement sharing power was that President Chakwera will serve 1 term and the Vice President will complete another 5-year term in the Tonse Alliance government. This is the day he opened up and told the nation that he was being exploited and disrespected.
He also said that President Chakwera was not keeping the agreement because now Vice President Saulos Chilima and his UTM party were treated as younger brother, not as an equal partner at all. That was Mr. Chilima's own words. Vice President Saulos Chilima asked his supporters to remain calm until he get back from the conference that was to be held that particular day, as the alliance partners were meeting President Chakwera on that day. Vice President Saulos Chilima, after meeting the president, never got back to the people, never get back to the country. It is because perhaps President Chakwera may have cooled him with promises that he was satisfied. Surprisingly, this is the president who never said any word when the MCP-led government started to engage in too deadly corruption. We talk of 17.5 billion in COVID funds in just 3 weeks, if not a month, of their government. From the year 2020, corruption continued to show its ugly face, but Vice President Chilima kept his habit of dragging his head into the sand. In 2022, when President Chakwera was returning from abroad in one of his many dozen trips overseas, he announced that 84 senior civil servants in his government are involved in immense corruption involving Zunis Sata. Out of the 84 suspects, President Chakwera only mentioned the name of his deputy, Mr. Saulos Chilima, and chose to hide the identities of the other 83 suspects. He also announced that from that day, he was not going to delegate any responsibility to his vice president because he was under investigation. Meaning, if vice president was not part of the elections as a running mate, President Chakwera could fire Mr. Saulos Chilima. One will wonder the seriousness of the case when the second in command could be mentioned publicly, but not the other subordinates of the syndicate. That could be a question mark. Because any government will shield the powerful people, meaning that Vice President Saulos Chilima could be, his name could be hidden and the other 83 could be exposed. But President Chakwera chose to expose his vice and hide the other 83 subordinates. When President Chakwera through ACB attempted to arrest his vice president, not the other 83, the attempt was to arrest the vice president, not the other 83. Vice President rose from his sleep and exposed what we have just explained about. Now, there are rumors making rounds that it seems like Malawians party has gone back to its original phase of clinging to power on President Chakwera to continue as a torchbearer in the alliance up to 2030. Something that is and has shocked the Vice President, hence preparing to come back to the people and present his grievances. I saw a report somewhere saying that UTM President Mr. Saulos Chilima will talk to the nation soon. In 2024, 4 years. This is the man that has kept quiet all this long, 4 years to be precise. Vice President Chilima is preparing to appear again before citizens of this country to tell them how bad Malawians party and President Chakwera treated him. This is the man who is in the alliance who sought not to leave the government because he had a share in the government. Today, citizens will see him coming out seeking for sympathy vote for the very people he forgot in 2020, in 2021, in 2022, in 2023, and is coming up now. None of his campaign promises have been realized, and there's no day he stood up and threatened that if his partner cannot include his programs, campaign manifesto, he was going to take action. No day. He has been comfortably quiet. Their government has just completed 4 years without any complaint or any say, even though he witnesses the hardships this country and our citizens are facing. He has never said a word. Ever since Trump's alliance government came into power on the 27th June 2020 to complete the 5-year term started by DPP former President Peter Mutharika on the 21st May 2019, the country's economic trajectory has lost track and it's in oblivion. Inflation has super risen to over almost 40%.
the buying power of our currency has gone down with a devaluation of almost 80%. Poverty has tripled, if not quadrupled. Infrastructure development is nowhere to be seen. Those that are done through campaign mines are washed away, and many roads are stuck or stand still uncompleted. An example is a bridge in Nzimba or Rumbi that was built by Trans-Alliance government. When the rain came, the bridge of maybe 6 months or 2 or 6 months ago have been washed away by the floods. Those are campaign projects because they want to look like they are doing something without cementing or concretizing those projects forever. None of his campaign promises have been met, and Vice President kept quiet. Yet he is part and parcel of the government. Ever since Trans-Alliance came into power, I was talked about how the situation of our economy, social welfare has depleted or dwindled. The consequence of all this, we have seen suicide of our people and hunger-borne and unhygienic-borne diseases such as cholera, leprosy, polio, not mentioning malnutrition and kwashiorkor that has killed or is still killing our future generation, the under 5 children in the country. This economic collapse has happened on the watch of President Lazarus Chakwera and his vice Saulos Chilima, resulting in skyrocketing of all commodity prices of goods in every sector of society. Basic facilities that inject economic growth, such as fertilizer to boost agriculture, trade to boost and bring money in the hands of people, mining and tourism that brings forex, were disregarded and undermined. This is how President Chakwera and his vice president have ruined this country. They have completely failed to run the country and give citizens hope. The failure of these two leaders has made citizens fail to survive and the country to develop. When a new wife starts discrediting the new husband and admire the divorced husband, you must know that the new marriage is just a joke. I don't need to translate that. You understand what I mean? Because of lack of vision, cluelessness on the affairs of the state, and ruling of government, these two leaders have embarked on blame game. Because of lack of vision, being clueless, not knowing what to do, what they have done is to create a blame game. President Chakwera blames UTM and his vice of sabotage, hence hiding the reform project he himself directed his vice president to do. Vice President Saulos Chilima reserves everything he knows about government because he wants to showcase the triumph when Chakwera is gone. The only time these two men agree and work together is when they are awarding contracts to corrupt businessmen because they know that they are beneficiaries. Case in point, the harassment and abuse of ACB Director Martha Jizu. As the case of the president is to be concluded today, and it has already been concluded, we will not be surprised to see him being acquitted because court will have no evidence in as long as Malawi Defense Force was barred from appearing in the court to present their evidence. The excuse given that MDF cannot be dragged to court because it is sensitive involving the security of the country is just arrogance of President Chakwera, who does not know that Malawi Defense Force business is to procure and acquire weapons. Who? Diplomatic corps, citizens and everyone know that every sovereign nation must have weapons and any other security equipment in the country. There is no logical justification by exposing how Vice President Saulos Chilima managed to scam citizens the sum of $200,000 in kickbacks. It is just a lie, not the truth. If Malawi Defense Force is allowed to appear in court, it will not only implicate the Vice President, but the entire government system and its leadership. This is why this case must be shielded. This is how this country's governance system is nasty, rotten, betraying the welfare of 20 million citizens for covering corruption
and shielding corrupt leaders. Tonse Alliance government in 4 years of its rule has failed the country in all aspects, from governance to security of the people, from AIB fertilizer to supply chain of tools that can economically boost and benefit the country and uplift lifestyles of citizens. None of the culprits that swindled 30 billion fertilizer butchery scandal are in jail or in police cells. None of the culprits who swindled 17 billion, 5 billion COVID funds are in jail today. None of the culprits involved in East Bridge Romanian fake company swindled 155 billion are in jail on the fertilizer bought or procured from the pharmacy. None of the people who made president to lie to the nation about Christmas coming in Malawi in August from Bridging Foundation receiving 7 trillion on the month of August are in jail or police cells today. Nobody. But the president lied to the people. President lied to the world that Christmas will come in August because Malawi will receive 7 trillion from a fake organization called Bridging Foundation. No one who cheated the president is arrested or is facing jail today. That is where you see that this is a job of government. These are two men who still have strength to address the nation and give hope that in less than 1 year and a half, as from 2024, they can fix the mess they have caused in 4 years. And all of us agrees. This absurd has forced this government of Tonse Alliance to disrupt and breach the supreme law of the country, the Constitution. This country is going to be blanketed in two dangerous and serious constitutional crises that may trigger disorder in the country because of these two men. We are going to have constitutional crisis in this country. Muvi Wachilungamo Party, and we are sure other new political parties like LEF and others that are coming, will not recognize 2025 elections unless citizens of Malawi endorse and the changes through a national referendum before 21st May 2024, this year. Therefore, President Lazarus Chakwera and Vice President Saulos Chilima, together with their Tonse Alliance government, breached the country's supreme law by scheming with the legislature to unilaterally change the term of office of the president and members of parliament from 5 to 6 years. That's a breach of the Constitution. That's a violation of our laws, and that's a crime. Being the beneficiaries of these changes, the president and his cabinet, the House of Parliament and its members violated their jurisdiction in conflict of interest, and it's a crime. This is why we say people that are going to benefit from the law cannot be the people to change the laws because they are the beneficiaries. Therefore, the people who could change the constitution were Malawians through referendum, because the beneficiaries are the president, vice president, and members of parliament. Therefore, they don't have power or right to change the laws unless Malawians do so. Today, each and every policy they make fails and faults themselves, such as AIP that has completely failed for 4 years and shamed the leadership and the entire government. Corruption has increased or multiplied, the economy has collapsed, living standards of citizens have worsened, development of the country has rotten. Malawi has lost 5 years of economic development. There is no hope in sight, and the very same people that have destroyed the country cannot be entrusted to rebuild it in 18 months unless they are Jesus Christ. But if they are human beings, they can't. If you know that you can fix, why did you destroy it? Because if you want to be a builder, you could start from day one. Malawi, more than ever before, needs and requires fresh blood and new philosophers. I'll repeat this, it's very important. Malawi, more than ever before, needs new ideas, fresh blood, and new leaders and new philosophers to lift this country from the mess it is. There is need for the new ideas in this country to dismantle the system laid out by the old guards.
A new statecraft and a new government system must be established so that this country can see transformation. A statement from Muvi Wachilungamo. Muvi Wachilungamo Revolutionary Party has come to change the political, economic and social strategy of Malawi. You have our word. We have come to change the economic and social strategy of this country. That is a promise, and we'll do it. Malawi is not a country that must starve its 20 million citizens. Neither is it a country that must crave for development. Not Malawi. Our school-going children and students don't need to fail writing their examination because of fees or examination fees. Not this country. No tertiary student must fail to pursue his potential because of financial constraints, unless his brain is not working. But not financial problem. Not this country. Malawi is one of the blessed nations on earth, for we have every resource needed for development. As a new political party, herewith are our following demands to Tonse Alliance government, because they are still using our taxes and we have to tell them what to do. As a new party, we cannot watch them destroying this country. We have to tell them what to do. Now we have got 6 list demands. 1, we demand cabinet reshuffle that must be effected and bring new people as a matter of agency, because the current cabinet has completely failed. The entire cabinet. Number 2, we demand civil servants that were hired through nepotism, through tribe, through region, and party affiliation to be fired with immediate effect. Number 3, we demand a lifestyle audit that must commence to determine how government officials are spending Malawian tax money, the taxpayers. We want lifestyle audit. Number 4, all government contracts awarded to people based on the political affiliation must be dissolved. Now, number 5, all culprits involved in Moneygate of 30 billion and the 84 Zunisata Gate, Crossroads Gate must all be in prison. Number 6, Parliament will cease to operate on the 21st May this year, 2024, until fresh elections are held. Or else, an extension of the 5-year constitutional mandate of the President and members of Parliament to 16 September 2025 will be done under the leadership of an interim government, national unity government, or presidential council, on the condition that our constitution is going to be reviewed and amended, where section 64, 65, and others must be reactivated, and section 91, subsection 1 to 2, deactivated. Failing to follow these procedures, fresh elections must be held this year on the 21st May 2024 to pave way for the new government to do these repeals and amendments to our supreme document, because Tonse Alliance has failed. This is our stand as Muvi Wachilungamo Revolutionary Party. We didn't come to play or to add numbers. We have come to work, to operate, and to revolutionize this country. You are with me, Bantu Sanders Juma, President and Commander-in-Chief of this new political party. Have a great day. May God bless this beautiful nation and bless all of you. Fellow citizens, we need to register as much as we can. We know the tricks that are being played. That's why we wrote this letter to my electoral commission. So watch out in all the villages you are. Go and register in great numbers. And when the date of vote comes, go and vote for mindset change. Thank you very much.